Good morning. Today we continue on Unit 8. Please open your student book, page 67. And here you have a text for reading. And this text is talking about 50 things to do before you are 12. 50 شغلة لازم تعملها قبل ما يصير عمرك 12 سنة. طبعا هلأ نشوف مين منكم عامل هاي الأشياء ومين لا. The text is very interesting, so please follow me to recognize the meaning. Think back to your childhood, playing house, cooking on a campfire, and flying a kite. طبعا إذا بدك ترجع لطفولتك فكانت لعبة بسموها بيت بيوت playing house, cooking on a campfire إنك تطبخ لما بتكون بمخيم, flying a kite طير طيارة ورقية. Are these things that you had done by the time you were 12? هل أشياء عملتها أنت لما كان عمرك 12 سنة؟ If not, you've missed out on some important experiences according to a new report. إذا أنت ما عملت هاي الأشياء فهي فاتتك بتكون كتير أشياء مهمة حسب أو تجارب مهمة حسب تقرير الجديد. The report هذا التقرير contains a list of activities فيه قائمة من النشاطات that children should experience so that they learn about how people communicate with each other. طبعا هذا التقرير كان عم يدرس عن كيف الناس بتواصلوا مع بعض من خلال هاي التجارب and with nature كمان مع الطبيعة بتواصلوا مع بعض وبتواصلوا مع الطبيعة. The report has been written to try to limit the amount of time that the children are spending indoors and on computer games these days. طبعا هذا التقرير هو كان عبارة عن هاي الدراسة إنه يحصي عدد الساعات أو الوقت اللي الأطفال بيقضوه بالخارج بيلعبوا أو بألعاب الكمبيوتر. Volunteers متطوعين were asked to contribute their favorite childhood. هدول المتطوعين حكوا عن حكوا عن الأشياء اللي عملوها أو ذكريات اللي عملوها بالطفولة أو مفضلة عندهم to the list, and from the 400 suggestions a short list of 50 was compiled. طبعا بعدها صاروا من 400 وحدة اختاروا 50 وحدة. One of the list were these activities. طبعا هي القائمة حكينا عن مجموعة من هدول الأشياء on the list were these activities عن هالأشياء اللي الذكريات اللي عملوها لما كانوا أطفال. Catching fish with a net تمسك سمكة بشبكة. Eating an apple straight from the tree تاكل تفاحة مباشرة من الشجرة. Looking for treasure on the beach وإنك تدور على كنز على الشاطئ. Playing hide and seek تلعب لعبة الغميضة. Running around in the meadow وإنك تركض حوالي. Exploring rock pools at the seaside وإنك تعمل تستكشف الصخور بالبحر. The report says that many adults could remember a different type of childhood, one in which they had more freedom than children do these days. The author of the report says that she and other colleagues felt that children today hadn't been given the chance to experience nature. طبعا الفكرة الأساسية للتقرير هي أنه الأطفال هاي الأيام ما كان عندهم الفرصة لأنهم يكون عندهم تجربة مع الطبيعة and learn about the world ويتعلموا عن العالم and the human relationships in the same way عن العالم وعن العلاقات الإنسانية بنفس الوقت. Here at the bottom exercise number 7 we have some questions.
about the text. في عندي أسئلة عن الفقرة بس أنا ما كتير بركز عليها لأنه دائما أنا بجيب الأسئلة خارجية. But if you want to check the answers of these questions, here they are. Now next page 68 صفحة 68. Also we have 4 texts for reading and they are talking about communication. Page 68. At the top of the page we have some ideas. عندي شوية أفكار موجودين فوق. طبعا هدول الأفكار هن مرتبين بشكل عشوائي، عم يحكوا عن كل نص من هدول النصوص أي فكرة عمال يحكي. بس نخلص ونشوف كل واحد من هدول النصوص أي فكرة موجودة فوق. Now let's start with text A. A scientific research project has found that while chimpanzees use at least 66 gestures to communicate with each other. طبعا هون في بحث علمي، مشروع البحث العلمي اللي هو اكتشف انه نوع من انواع الشمبانزيز تتواصل مع بعضها عن طريق 66 إيماءة. After researchers had spent time with the animals in Borneo، بعد ما هدول الباحثين قضوا وقت، they studied 120 hours of video they had recorded. سجلوا 120 ساعة بفيديوهات. They were looking for signs، كانوا يطلعوا على الإشارات that the animals were using signals to communicate with each other. إنه هاي الحيوانات كانت تستخدم إشارات لحتى تتواصل مع بعضها. They looked to see if the chimps were looking at each other. كانوا يطلعوا على بعضهم in order to be sure that the gestures had a purpose. إنه كل إيماءة كان لها هدف أو وصل الهدف من هاي الإيماءة. That is to communicate something. بتواصلوا فيها لشي معين. If the animal didn't respond to the gesture، إذا الحيوان ما تجاوب لهي الإيماءة، the gesture was made over and over again until there was a response. بضلوا بيعيدوا فيها لحتى يتجاوب الحيوان. Results suggest that there is a common system of communication across species. إنه في نظام شائع أو نظام عام للتواصل بين هاي الأنواع. Now text B. Follow me please to write the meaning. A postcard sent from Florida has finally reached its destination. Destination بمعنى وجهة. In England. It had been posted in 1957 CE. This postcard had been addressed to someone working at an education center. طبعا هذا كان البوست كارد، هاي البطاقة البريدية كانت مرسلة لواحد بيشتغل بمركز ثقافي أو مركز تعليمي. The building had once been a school. كان من قبل هو عبارة عن مدرسة. Staff at the education center have been trying to find the addressee. طبعا الناس الموظفين الموجودين أو الطاقم الموجود بهذا المركز التعليمي حاولوا أنه يوصلوا لمين مرسل هذا هاي البطاقة. The card لأنه العنوان اتغير which appears to have been written by a grandparent describes a trip to Florida. طبعا هي البطاقة كان مكتوبة من قبل جدين عن رحلة. He wrote that it had rained a bit that day but it was still hot. عم يحكي عن الجو كيف كان بفلوريدا. A spokesperson for the post office said that the postcard had probably been put back in a post box recently. He said that
The mail was never in the sorting office for that length of time. إنه هو ما كان موجود بمكتب الفرز لكل هذا الوقت طويل. In now C 2001 CE, a girl called Laura Buxton from Staffordshire, UK, wrote a message with her name and address on a helium-filled balloon. She then sent it into the air, where it disappeared. واحدة اسمها لورا حطت رسالة بقلب بالون ملآن بالهيليوم وأطلقته بالهواء. A few weeks later, a balloon landed nearly 200 kilometers away in southern England. The man who found it took it to his neighbors, the Buxtons, who had a daughter called Laura. طبعا وصلت هاي لناس على بعد 200 كيلومتر. هدول الناس طلع بالصدفة عندهم بنت اسمها لورا وكمان نفس العيلة. They were surprised to learn that it was from another girl with the same name. The two girls got in touch with each other, decided to meet and became best friends. طبعا تواصلوا مع بعض هدول البنتين وأساس إنه يصيروا best friends. Now D, the last text. An artist has kept all her text messages. فنانة احتفظت بكل الرسائل. And after 12 years, she had collected about 100,000 messages, 100,000 رسالة. She kept the first few messages because she enjoyed reading them over again. احتفظت فيهن لحتى تقرأهن بعدين إنه كانت تستمتع بقراءتهم بعدين. It was like personal diary. كانت بالنسبة لها عبارة عن يوميات شخصية. It is also a record of history. وكان بالنسبة لها هو عبارة عن تسجيل للتاريخ covering world events بغطي الأحداث العالمية أو بالعالم. Every time a text messages arrived, she saved the contents. لما كانوا يوصلوا كانت تحتفظ بالمحتوى. She wrote them in notebooks when her phone ran out of space to store them. طبعا بعدها كتبتهم على نوتبوك على دفتر لأنه التليفون ما عاد يساع الذاكرة. She eventually بشكل تدريجي filled more than 60 notebooks. كتبت أكثر من 60 دفتر. Then she started copying them onto her computer. بعدين نسختهم على الكمبيوتر عندها. And the woman took her collection to a publisher. أخذت هاي المجموعة لpublisher ناشر. And the book has now been published. وانتشر هذا الكتاب أو طبعوه. And translated وترجم into several languages لغات متعددة. هيك بنكون خلصنا للوحدة الثامنة بالstudent book. Also we have some questions about the texts. And here you have the answers. Write them down in your notebook. And I told you that we have some ideas at the top of the page. في عندي أفكار عن كل فقرة، يعني بدنا نحكي الهيدلاينز الأفكار الرئيسية لكل فقرة. Number 1 holiday messages in 50 years late. اللي هي رسالة العطلة متأخرة 50 سنة. طبعا هي عم تحكي عن الفقرة B. So number 1 B. Number 2 from mobile messaging to published book communication becomes art. تواصل صار فن. طبعا هي عم تحكي عن آخر فقرة. So number 2 D. Airmail brings best friends together. الإيميل أو البريد الجوي اللي هي البالون اللي نفختها بجمع أفضل الأصدقاء. طبعا هون عم نحكي عن C فقرة C. So number 3 C. 4 humans not alone in using sign language. والبشر ما هن الوحيدين اللي بيستخدموا لغة الإشارة. Here they are talking about text A. Now we finish Unit 8 on your student book. If you have any question, you can ask me in private. Thank you very much.